Thank you, team, for the wonderful video. Now, I request our project manager, ma'am, to introduce the program. Ma'am. Good morning to one and all. It is the 76th WoW program, weekly online workshop. That is, in every week, an eminent speaker delivered to the students. To be very precious, சொல்லப்போனா நம்ம ரெகுலர் கரிக்குலமை தாண்டி வெற்றியடைந்த வெற்றியாளர்கள் சாதனையாளர்கள் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்றாங்க. அந்த விதத்துல நம்மளுடைய ஜேர்னி பாத்தீங்கன்னா 76th வீக் நம்ம இப்ப அடைஞ்சிருக்கோம். ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் சாரை பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இன் புறநானூறுல சேயிங்ஸ் இருக்கு. நம்ம சின்ன வயசுல புக்ல எல்லாம் படிச்சதான். உண்டால் அம்மா உலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஏதை ஏதைதாயினும் இனிது என தம்மையர் உண்டலும் இலரே. முனிவேல பிறர் அஞ்சுவதற்கு அஞ்சி புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியெனின் உலகோடு பெரினும் கொள்ளல் அவர் அயர்விலர் அன்னமாச்சி அணையராகி தமக்கென முயலா நோர்ந்தார் பிறருக்கென முயலுனர் உண்மை ஒரு சான்றோர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு ரொம்ப அழகா புறநானூர்ல சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சான்றோருக்குரிய பண்புகளோடு இருக்கக்கூடியவர் தான் நம்ம ஸ்பீக்கர். ஹீஸ் அண்ட் வெரி குட் அல்ட்ரூயிஸ்ட். பிறருக்காக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். பேசிக்லி ஐஐடியன்ஸ். நம்மளாம் இன்னைக்கு சாட் ஜிபிடி எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஏஐ இன்டர்ஃபியரன்ஸ். இவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முற்போக்கு சிந்தனை பர்சன். 80sலயே PhD இன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் முடிச்சு நம்மள எல்லாம் வாவ் அப்படிங்கிற சொல்ல வச்ச ஒரு பர்சன். அண்ட் ஒரு விஷயம் சாரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல நம்மளுடைய தமிழ் மரபுல நிறைய இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அஷ்டாவதானி, சதாவதானி, தசாவதானி எல்லாம் சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரே டைம்ல 10 வேலையை செய்யக்கூடிய கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா தசாவதானிங்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வெபினார்ல இருப்பீங்க, பண்ணிட்டு போன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, அப்படியே அட் அ டைம் வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்டயும் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இந்த திறமையை நம்ம சொல்லல. ரியலி ஸ்பீக்கிங், ஒரே டைம்ல டூ இன்வால்வ் ஆல் சென்சஸ் வித்தின் சம் லிமிட்டட் டைம். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 10 பேரை என்கவுண்டர் பண்ணுவாங்க, 10 பேரை அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் 5 minutes கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது அந்த 10 பேரோட எல்லா டீடைல்ஸும் சொல்லக்கூடிய பண்பு உடையதுதான் நம்ம வந்து தசாவதானின்னு சொல்லுவோம். அந்த தசாவதனியா இருந்த ஆறுமுகம் ஐயாவுடைய கிராண்ட்சன் சார் ஆறுமுகம் சாரு. ஸோ அந்த ட்ரையட் தான் என்னமோ தெரியல, சார் வந்து ஐஐடிஎன்ஸ்லயும் இது பண்ணிட்டாங்க. 2 PhD, அதுவும் இன்ஜினியரிங்ல PhD தான் நம்மளாம் பார்த்துட்டு வாவ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் அன் எமினன்ட் பர்சன், ஹைலி டெக்கி. இந்த 4.0, பிகாஸ் இட் இஸ் எரா 4.0, இந்த 4.0ல உங்களையும் டிராவல் பண்றதுக்காக தான் சார் இஸ் வெயிட்டிங் டு டெலிவர். ஐ எம் நாட் டேக்கிங் மோர் டைம். Sir, on behalf of State Project Director, it is our honor, sir, to welcome you. Thanks a lot for accept our thing, and thank you, sir. Thank you so much, sir. It's a great pleasure. உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. Madam is a very dynamic person, and she was very keen in developing all the children's knowledge, and they are more work friendly to industry. ரொம்ப பாடுபட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய அந்த அந்த பெரும் அந்த சிந்தனைக்கு நம்மளும் சேர்ந்து எதாவது பண்ணணுமே தான் இன்னைக்கு நான் வந்தேன். இட் இஸ் a great pleasure talking to all of you. சயின்ஸ் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு. as you all aware, the science is growing at a very high pace. ஸோ சயின்ஸ் ரொம்ப வேகமா போனா இன்ஜினியரிங்கும் வேகமா போகும், டெக்னாலஜியும் வேகமா போகும், எல்லாமே இட் வில் டேக் அ ஃபாஸ்டர் பேஸ். ஸோ இப்போ வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா, there is a lot of revolution that is happening. What is this revolution? One is industry revolution. Industry, அதாவது ஒரு காலத்துல the world is only with agriculture. We have been in agriculture. We are hunters and gatherers. அதுல இருந்தே அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்தோம். Agriculture we have improved over a time because of science. Now we adapt engineering and technology. This is the evolution of human being. Once engineering vanda piragu, technology vanda piragu, the whole world is slowly catching up. Ipo neengella, there are a lot of buzzwords you would have heard. One is internet. What is internet? Internet is something that is existing not 1 or 2 years. 50 வருஷத்துக்கு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது தான் இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்ல ஒன்றும் புதுமை கிடையாது. சரி, கம்ப்யூட்டர்ஸ்.
கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்போ வந்ததுன்னு பார்த்தா அது ஒரு 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிசியே வந்துருச்சு. அதுக்கு 80 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஈவன் சர்வர்ஸ் எல்லாமே அவங்க டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. அதுவும் நமக்கு புதுசு இல்லை. சரி, வெப்ன்றீங்களே, அந்த வெப் எப்போ வந்தது? அதுவும் ஒரு 40 வருஷம் ஆயிப்போச்சு. சரி, வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அது ஒரு 25 வருஷம் ஆயிப்போச்சு. சரி, ஆர்டிபிஷியல் அண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் நாங்க இன்னைக்கு பெருசா சீரியஸா உலகமே பேசிட்டு இருக்க இது எப்போ வந்ததுன்னு பார்த்தா 1940s அது எவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏதோ நேத்துக்கு வந்த டெக்னாலஜி இல்லை. இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம்ட் ஓவர் அ லாங் டைம். அதே மாதிரி 3D பிரிண்டிங். இந்த இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க 3D பிரிண்டிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது ஒரு காம்பனண்ட்டை சிஸ்டம்ல when you create அந்த காம்பனண்ட் கேன் பி கிரியேட்டட் ஆன் அ பிரிண்டர் இட் செல்ஃப். அதாவது ஒரு காம்பனண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ற ஒரு மெத்தடுக்கு பேரு தான் 3D பிரிண்டிங், இல்லாட்டி அடிட்டிவ் பிரிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்போ வந்ததுன்னு பார்த்தா அது ஒரு 40 வருஷம் ஆயிப்போச்சு. ஸோ ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், அதுதான் எல்லாரும் பெரிய பஸ்வேர்டா உலகம் பூரா பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஐஓடி எப்போ வந்தது? அதுவும் 40 வருஷம் முன்னாடி வந்துருச்சு. ஸோ அப்ப என்னது இது? வாட் இஸ் திஸ்? ஒய் திஸ் ஹைப் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டுடே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப இருந்ததெல்லாம் that is not worked at a high speed. It has got a limited speed, limited capability. The capability increase ஆயிருக்கு. இது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா, காஸ்ட் ரன் வந்து முன்ன காஸ்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் காம்பனண்ட் இப்போ வந்து 1000 மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு. கம்ப்யூட்டரோட வேல்யூ, சென்சர்ஸ், வயர்லெஸ் இது எல்லாமே 1000 மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு. ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. மெமரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,00,000 பங்கு மேல போயிருக்கு. அதே மாதிரி எல்லாமே குளோப் பூரா பரவிருச்சு. முன்ன எங்க ஒரு அமெரிக்காலயோ ஒரு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்லயோ இருந்தது, இன்னைக்கு பார்த்தா வேர்ல்டு பூரா இட் இஸ் ரெவல்யூஷன் அரவுண்ட் வேர்ல்டு. இது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச். திஸ் சேஞ்ச் ஹஸ் கிரியேட்டட் phenomenal complexity across the world. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ், systems, technology, IoT, whatever I talked about, it's not something new. It has been developed over a very long time, and suddenly it has become big is because the cost of these machineries have come down and it is affordable to people across the globe. So what happened? The technology started getting adapted. So the என்ன ஆச்சு போனா, இந்த அடாப்டேஷன் எப்படின்னா, திஸ் ஹஸ் கான் into industry revolution. இதுதான் இன்னைக்கு பேச போற I 4.0. What is I 4.0? You all know in early 1700 to 1800 we had a steam engine. 1800 till 1900 we have been on mechanical. First வந்து மெக்கானிக்கல் engines யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ். முன்ன வந்து நெம்புகோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன ஒரு மேனுவலி மேட் எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு வி மேட் அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈஸி. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணோம்னா, த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் இஸ் த ஸ்டீம் பவர். ஸ்டீம் பவரை கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் வாட்டர் அண்ட் ஹீட்டை வச்சுட்டு they created steam power and they created multiple equipments. This is the first generation. இந்த ஜென்ரேஷனை தாண்டி செகண்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன வந்ததுன்னா, எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ். they created electrical motors and these electrical motors are capable of driving the power as much as a steam engine does. So இதுதான் செகண்ட் ரெவல்யூஷன். இந்த ரெவல்யூஷன் started in 1800 onwards. 1900 onwards. So up to 1900 this evolution started. 1900ல இருந்து அப்படியே 1900 and mid of 1900 வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெவல்யூஷன் போச்சு. எலக்ட்ரிசிட்டில இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸோட அவுட்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் ஐடி, ஆல் அசசரிஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஆல் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே, robotics, wireless, telecommunication, power distribution, எல்லாமே they created through electronic components. How is this electronic components have been done? இது வந்து basically you all know, you might have opened in many transistors, radios and all that. Earlier we had valves, then transistors,
transistors, capacitors, all these things together, we created a chip. That smart chips we started to produce. That is the evolution of the third generation. Third generationலயே ரோபோ வந்துருச்சு, எல்லாம் தேர்ட் ஜெனரேஷன்லாம் வந்துருச்சு. then it started to revolve across the globe. The application started reaching. இப்போ this contrast, I should tell you something. The whole of your system, whatever we are talking about, India எங்கேயுமே இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா generation 1ல India is nowhere. We don't recognize India as a part of this generation 1. We don't recognize India as a part of generation 2. Whereas the revolution 3, the generation 3 of industry, we were slowly coming into the globe. How did we get an opportunity to come? It's because India entered into the globalization. The globalization mode ke India pochu. India போகும்போது what happened? We started to move into the whole world. We started to recognize ourselves in the whole world. So we Indians started to move into computers. So the electrical revolution, steam revolution, India was not recognized. Electronic revolution, that too after 1980, Indians started to recognize the use of computers and started spreading them across the world. So this is the best, this is a very, very momentous time for India. So in the development, you all must remember. So in the third generation, we started producing number of computers, robots, application systems, and we have talked about Internet of Things. We have started talking about advanced applications on Internet of Things. We started to do wireless connectivity. We have brought in so many things we started to realize during this generation. So this is the momentous generation for India. Then comes Industry Revolution 4. Industry Revolution 4லையும் இதே robotics தான் யூஸ் பண்றோம், AI யூஸ் பண்றோம், electronics எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்றோம். Why it is called Industry Revolution 4? அப்படின்னு you will all raise a question, which means we have entered into a world of digitization. We have entered into the world of digitization. So digitization is what the revolution of Industry 4.0. இப்போ அந்த digitization நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது you must also understand there are 3 things in digitization. One is digitization, digitalization, and digital transformation. There are 3 components you should understand. Digitization is nothing but what you have in normal paper. If you try to key in those information into the computer, that becomes digitization. Digitalization, while you enter this data and the data is being used for certain purpose, then it becomes digitalization. Digital transformation is using this data. If you try to activate another system, that becomes digitalization. So the 3 components of digitization is so important to understand. So these 3 components will drive your digitalization or the digitization of the Industry Revolution 4.0. So the 4.0 addition என்னன்னா 3.0ல இருந்து 4.0 வரும்போது you create digital inputs and it becomes digitalization. So the digitalization makes the difference between third and the fourth generation. Then what happens is your digitalization is started moving into the various spheres of application. This application revolves into multiple spheres. Automobiles, and your automobile was the first one to take. Then comes your power, electrical utilities. All electrical utilities across the world has been connected by digital network. So you must be knowing 15 years ago, power cuts are very common. We get this, every state suddenly will go on a power cut. It will be spread across the state. That is stopped because of SCADA systems. This is stopped because of huge digital investment
government of India and each state has invested on power distribution. So what happens is every state has worked with their own power without much hindrance, and they manage the power based on its frequency very comfortably. So the whole system happened because of the digitalization, which we started introducing into the power sector. Then automobile, power, then science and medicine, medical technology. See, actually earlier medical technology is all doctor driven. Then it is moved into robotic surgery, robotic application, personalization of medicine, all these things which started moving in. So these are all the spread and length and spread of the area was started becoming huge. இப்போ முன்ன பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் சர்வர் வச்சு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. All these servers and everything is being functioning instead of a server, they started to function as a cloud. So everything goes into the cloud. The data will move into the cloud and you can use it. So with a small machine, one can access data and they can get things processed. So these are all the advanced technology of Industry 4.0. Now, why this is happening? What is this happening? How is it is going to affect industries? I tell you a story of Kodak. Kodak was one of the largest company in the US. When we all went to US, we know Kodak is a very large company, a company which is unmatchable technology and resources. Suddenly, the company started to fall its revenue. Why would they fall in their revenue? When everyone was very scrutinized about it, they found they have not adapted the change, technology change. What happened? The whole world of tech companies have started moving from a simple manufacturing into, simple methodology to digital methodology. What happened? Digital photography came in, but Kodak was not adapting because they were making the films and they are developing the films. So they were owning everything by themselves. So they just don't want to shift from digital footprint so easily. So they were always holding it and they didn't allow anybody to advance on that. So this has caused a large amount of problem in the digital space. So what happened? This company started losing its share with company which moved into digital photography. So that is the reason Kodak, from a 500 fortune company, it fell into rumbles and the company was had a complete they vanished out of the business world. So this is one disruption I have seen. So the companies which have not adapted to technology will not be able to sustain. This is one paradigm shift which people started to recognize. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, you all would have seen the internet revolution, internet infrastructure. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சின்ன பசங்களா இருக்கிற போதெல்லாம் you would have watched, எங்க பார்த்தாலும் குழி வெட்டி கேபிள் போட்டுட்டே இருப்பான். இது வந்து டிராபிக் டிஸ்ரப்ஷன், லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வி ஸ்டார்டட் டு ஃபேஸ். இது 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் நடந்தது. இது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால நடந்தது. எங்க பார்த்தாலும் குழி வெட்டி இந்த கேபிளை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்ட் கேபிளிங் பண்ணாங்க. நம்ம ஒரு அட்வாக் மெத்தட்ல இந்தியாவில பண்ணோம். பிகாஸ் வி ஹேவ் ரிசோர்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால், ஸோ வி வேர் நாட் வில்லிங் டு டூ இட் இன் அ பிக் வே. ஸோ வி ஸ்டார்டட் doing it not in a very advanced method. So in the processல இன்டர்நெட் டிராப் பண்ணி எல்லா ஊரையும் கனெக்ட் பண்ணதுனால டுடே யூ யங் சில்ட்ரன் கனெக்டட் டு த குளோப். இப்போ உங்களுக்கு உலகத்துல இன்னைக்கு ட்ரம்ப் நேற்றுக்கு அரெஸ்ட் ஆக போறாருன்னா கூட உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருது. யாருக்கு எங்க என்ன பிரச்சனை, எந்த இடத்துல நிலை சரிவு, எந்த இடத்துல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, எல்லாமே secondsல we are aware across the world. This is the second disruption in my lifetime I have seen, that is called internet infrastructure. Third disruption is the Uber. இந்த ஊபர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஏர்லியர் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா every cab company holding a lot of cabs and they were trying to run the cabs for various people. ஸோ நீங்க ஒரு கேப் கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணோம்,
நீங்க அவங்களோட புக் பண்ணணும். அவங்க வந்து அப்புறம் வந்து எத்தனை மணி எல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு டிரைவர் வருவாரு, வண்டி எடுப்பாரு, போவாரு, விடுவாரு. அந்த ஒரே ஒரு ட்ரிப்புக்கு he will charge a very huge money. இதுதான் நம்ம பெரிய அளவில் இந்த கேப் சிஸ்டம் வேர்ல்டு பூரா நடந்தது. ஊபர் கேம் வித் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர். They didn't own one car. They didn't own any driver. They just have a software. That software was capable of running the entire route, and it also plans where to, once somebody is dropped, how to take the second vehicle, etc., etc. All that has been programmed through this. So that is the beauty of your Uber. So Uber made another huge disruption. Then comes your artificial intelligence. So the artificial intelligence which came and creating a huge disruption. I would give you the example of Chat GPT-4 and the GPT-4, which is just come out and which is paid service. The advantage of it, it can give any clarification across board. Today, many of the students, they go through ChatGPT and get them very, very enlightened about the world affairs and any content they want to learn. So this disruption is happened because of AI. Finally, I must tell you something which is called adaptation curve. See, adaptation curve is something which you all must know. 1980 they have innovated power steering. Power steering நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த முன்னெல்லாம் பஸ் ஓட்டுறவங்க வந்து ஒரு அந்த வீலை சுத்துறதுக்கு உடம்புல இருக்க எல்லா எனர்ஜியும் போட்டு அவங்க சுத்தி தான் திருப்ப முடியும். அதுவும் நேரோவா ஷார்ட்டாலாம் கட் பண்ண முடியாது. அவங்க கட் பண்ணுமானா ஒரு பெரிய ஆர்க் இருந்தாதான் ஒரு பஸ்ஸால யூ டர்ன் எடுக்க முடியும். அவ்வளவு மோசமா இருந்த ஒரு ஸ்டியரிங் மெத்தட்ல இந்த பவர் ஸ்டியரிங் they have created. This power steering was created during 1950, but the power steering to come and for existence, it took about 50 years. I mean, it took about 30 years. Only 1980 it is being implemented across board. So what happened? Adaptation was slow previously. Now what happened? The same adaptation become extremely fast. How it become fast? Smartphones, if you take the smartphone, just to adapt, they took about 6 months to adapt across world. GPT எடுத்தீங்கன்னா GPT-4 when they introduced, they said it would take another 3 years to stabilize GPT-4. But what happened? This get into the world within a span of few years. I mean, few months, just about 3 months, second version has come. So the world is started catching on artificial intelligence. நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இப்போ இந்த வேர்ல்ட் இஸ் பீயிங் டாமினேட்டட் பை AI. So AI is the future which is going to create enormous amount of transformation across world. இந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து you must all know. That is why we remind to say நீங்க எல்லாம் very very adaptive and faster வந்தாதான் the global scenarioல உங்களால நிக்க முடியும். இனிமேல் வந்து லேபர்ங்கிறது வந்து இன்டெலிஜென்ட் லேபர் தான். There is no question of dump labor in the field of science at all. You don't do any monotonous job. All monotonous jobs will be pushed into the computer. It will not be handled by any human being. That is the bottom line. So things are going to be shifting. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அன்லெஸ் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப அடாப்ட் பண்ணி படிச்சு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க டெக்னாலஜியை புரிஞ்சுக்கலன்னா நாளைக்கு you will not become an employable labor. That please understand. Now the need of your life is just not studying your regular college curriculum, but also you must build lot of extra knowledge otherwise to survive in this world of competition and the world of change would be far difficult. That point you must all know. So that is why industry revolution. In fact, I didn't have the presentation, otherwise I would have explained you a lot of things by highlighting. Now opportunities for import substitution. Atmanirbhar Bharat or program government of India கொண்டு வந்திருக்காங்க. Every state is poised to build their own products. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இஸ் நாட்
We have not created product and services from easily. Nama enna pannona, we import, we get it from China, all the products comes and we have been using. நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, இந்த you would have seen the mosquito bat. Mosquito bat, if you see, the mosquito bat are not very difficult to manufacture. But this mosquito bat you import from China and you import from various third worlds, but you don't manufacture. Because if you manufacture also, you will not be able to manufacture the price that usually you get from outside. So in the mosquito bat, for example, நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு, if you know science, if you know design mechanism, if you know technology, you can manufacture a price which is far, far below the export price. So what happens, you are contributing to your own society. So every of you must contribute what you learn. You should adapt into your way of life. Let me understand one thing. See, always we talk about engineering students are the main people, they will be creating machines and all that, but that is not true. Anyone can create equipments, anyone can create a better research output. How will you do the better research output? You should learn technology. Every technology learn better. This is all the basic people will have the basic questions. You know how you build. You must start learning what you are doing. First, you must start reading your environment. How many people are reading our environment? We are not reading our environment. We are only try to, most of us, we just see what we are busy about. We are not willing to learn what is happening around us. So we have to start feeling the sense of what is happening around us. So you will start understanding there can be a lot of simple things you can do that will change the life of the people. If you are able to do that, then you are from a science student to a technologist. So everyone, see, I met few individuals, they are not well read. Many of those great scientists have not been well read, and they were able to do plenty of things because they have the environmental skill and they have a skill to build something on their own. The research and development, they had it on own. So this is one message you must all remember. So now coming to industry revolution 4.0, what all the components it has got. So I have been talking about IoT, Internet of Things. What is Internet of Things? So now when you all may have CCTV camera. You must have seen CCTV camera in all your schools, colleges, home, everywhere you go now cameras are. Even the traffic, you have got CCTV camera. So let us take an example for an IoT to explain. In the traffic, you have a CCTV camera. If you violate the signal, the traffic camera captures your image. So who is violating the traffic? And this image is being sent back to the department, the police department. What they do is they will check the number plate and what time they violated, etc. And they will be sending them a ticket. They will send them a fine. So they have to pay the fine. So now this is what called the Internet of Things. You capture the image and the image will go to a cloud. And from the cloud, there is an access on the image and they process that this is violation and they fine. This is very simple. Simply you can understand IoT. So now what happened? Internet of Things becomes a way of life. Everywhere you have got Internet of Things. See, now for example, you come to a office or college, you have got the attendance recording system. You just put your finger. That finger is read by a sensor, and the sensor sends the data, so and so has come, this is the finger. So they will see from the data whose finger is that, and then they get the presence. So this whole system is called IoT. Then what happened? Then once this IoT produces a lot of data, whether it is worth or not, it produces enormous amount of data. How this data goes? This data
This data is actually goes into a cloud. It goes into a cloud or a big data. This data will be collected from all the sources. See, for example, traffic violation. Every day there will be thousands and thousands, sometimes 100,000 people may violate traffic. The violation may be small or large. One is they may stand on the zebra crossing, or they may cross the line that is drawn on this traffic signal. Someone must not know U-turn, and they may take a U-turn, left turn, without going through the signal process. So all these people, data, millions of such data goes into the cloud. So cloud computing is one of those idea. So the cloud will carry a big data. So when you have a data, what will you do? If the data just exists, that's of no use. You have to process the data. The data processing will have, earlier we just processed the data. Now we are processing the data and we are applying analytics. And this data analytics, analyzation of the data, that matters a lot. So this analyzation of data, you will be able to crunch this data and you will be able to find what exactly you have to do for them. So this is a very, very important aspect of your industry revolution 4.0. Then cyber physical system is that you are connected, so on a cyber world, and you get everything, but you don't see any physical system on the cyber space, whereas cyberspace will connect to a physical system. For example, if you take the camera is a physical system. The cyberspace is your data network, where it goes. The cloud is the cyberspace. So cyber physical systems are connected. That is in the industry revolution. Then you are talking about AI. This is artificial intelligence. Now I must explain what is artificial intelligence. இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா don't complicate yourself. You should understand in a very simple manner. Artificial intelligence இதை தமிழ்ல சொன்னா செயற்கை நுண்ணறிவு. எப்படின்னா, இப்ப நீங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது உங்க வீட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க, நீ யாராவது வீட்டுல வந்து காலிங் பெல்ல பிரஸ் பண்றாங்க, கதவை தட்டுறாங்கன்னா முதல்ல யாரு தட்டுறது அப்படின்னு கேளுப்பா. அவங்க வந்து நான் தான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அந்த ஐபிஎஸை ஓபன் பண்ணி அது வழியா பாரு, உனக்கு தெரிஞ்ச முகமான்னு பாரு, அந்த குரல் தெரிஞ்ச குரலான்னு பாரு. உனக்கு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நமக்கு வேண்டியவங்கன்னா கதவை திற, இல்லாட்டி கதவை நீ திறக்காதன்னு சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா இதே நபர் ஒரு 50 வருஷம் கழிஞ்சு, அவருக்கு ஒரு 60 வயசு இருக்கும். அந்த சமயத்துல யாராவது வந்து கதவை தட்டினாலும் யாரு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. போய் ஐபிஎஸை திறந்து பார்ப்பாரு. இது எப்படி? சின்ன வயசுல கொடுத்த ட்ரைனிங்கு நம்ம லைஃப் பூரா நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி பிரெயினை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி நம்மளை டீச்சர்ஸ், இப்போ உங்க கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் யூஸ் டு ட்ரெயின் யூ. Every day when they train, your mind becomes sharp and sharp and sharp. You write your exams to check whether your sharpness exists. So இதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரை ட்ரெயின் பண்ணோம்னா, that is called artificial intelligence. So an intelligence is nothing but you train. So you train different systems, and these systems will be applicable for various reasons. So this is called artificial intelligence. So நம்ம என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரோபோவை எடுத்து அந்த ரோபோக்கு வந்து if they start teaching every action, that will do perfectly all right. So இப்போ என்ன ஏஐக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம்னா, மனித மனம் களைப்படைஞ்சு விடும். இப்ப நான் வந்து ஒரு 10-25 கால்குலேஷனை மனுஷன்ட்ட கொடுக்குறேன். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 கடகடன்னு போடுவாரு, அடுத்து 6ல கொஞ்சம் ஸ்லோவாவாரு, 10ல அவர் கொஞ்சம் தப்பு பண்ண ஆரம்பிப்பாரு, 20 வரும்போது அவர் டயர்ட் ஆயிடுவாரு. ஆனா இந்த 20ஐயும் தூக்கி கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்தா 20மே டயர்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒன்னொன்னா சால்வ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு அது போயிடும். ஸோ இதுதான் கம்ப்யூட்டருக்கும் மனுஷனுக்குள்ள வித்தியாசம். ஸோ why artificial intelligence are being applied? We want to create a tireless intelligent system.
பட் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு, மனிதனுக்கு வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கு. தான் யாரு, இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும்னு வேரியஸ் தாட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் பாக்குறது எல்லாத்த வச்சும் அவர் பலவிதமான முடிவு எடுக்க முடியும். தப்போ ரைட்டோ மனுஷனுக்கு மட்டும் அது முடியும், ஆனா மெஷினுக்கு அது முடியாது. இதுதான் செல்ஃப் அவேர்னஸ் வராததுனால artificial intelligence cannot be compared with the intelligence. Intelligence is little advanced. இது ஒரு AI is one of the part. Then comes your additive manufacturing. What is additive manufacturing is what earlier கூட உங்களுக்கு சொன்னேன், 3D printing. இப்ப 3D printing எப்படின்னா, இப்ப ஒரு காம்பனன்ட் எடுத்துட்டு வராரு, அந்த காம்பனண்ட்டை ட்ரேஸ் பண்ணி அதோட சைஸ் மெஷர் எல்லாத்தையும் வாங்கி அதை கொண்டு போய் கம்ப்யூட்டர்ல நல்லா டிசைன் பண்ணிட்டு, அந்த டிசைன் பண்ணிட்டு முன்ன என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டிசைனை வெளியில எடுத்துட்டு வந்து அந்த டிசைனை எடுத்துட்டு போய் அப்புறம் அதுக்கு மோல்டு பண்ணுவாங்க. மோல்டு பண்ணி அந்த மோல்டுல 4-5 வாட்டி தப்பு பண்ணி அப்புறம் அந்த மோல்டை கரெக்டா பண்ணி அப்புறம் அந்த மோல்டை எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து இதுல ஒரு 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 ஜாப் ஃப்ளோர்ல போட்டு தட்டி நிமித்தி கடைசியில இந்த காம்பனண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. கடைசியா இந்த காம்பனண்ட்டை அவங்க என்ன மாதிரி காம்பனண்டா வரணுமோ அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது, மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். திருப்பியும் இதெல்லாம் ஐட்ரேஷனை பண்ணுவாங்க. இதை மாத்திட்டு டிசைனை கொண்டதுமே அந்த டிசைனை வந்து கம்ப்யூட்டர்ல போட்டுட்டு அப்படியே அதுவும் எக்ஸாக்டா ஒரு துளி டிஃபரன்ஸ் இல்லாம எந்த இடத்துலையுமே வித்தியாசம் இல்லாம பெர்ஃபெக்டா அந்த காம்பனண்ட்டை டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த காம்பனண்ட்டை அப்படியே அடிட்டிவ் பிரிண்டிங்ல கொடுத்துட்டா அது பிரிண்ட் ஆகி வெளில வருது. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு என்ன காம்பனண்ட் எதிர்பார்த்தீங்களோ அந்த காம்பனண்ட் வெளியில வந்துடும். திஸ் இஸ் கால்ட் அடிட்டிவ் பிரிண்டிங். இது வந்து this has changed the landscape of most of the manufacturing industries across board. So இது ஒரு சிஸ்டம். அடுத்தது வந்து ஏஆர், விஆர் அண்ட் எம்ஆர்னு சொல்லுவாங்க. ஏஆர்னா ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, எம்ஆர்னா மிக்சட் ரியாலிட்டி, விஆர்னா வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. இந்த மூணும் சேர்ந்து ஒரு காம்பனண்ட். எப்படி இது இப்போ வந்து ஒரு மனுஷனை நம்ம உருவாக்குறோம், எப்படி உருவாக்குறோம், ஒரு ஒரு இமேஜை கொண்டு வந்து ஒரு மனிதரா மாத்தி அந்த இமேஜை வச்சு அவரை வந்து ஆட வைக்கலாம், பாட வைக்கலாம், டென்னிஸ் விளையாட வைக்கலாம், எல்லாமே அவர் அந்த விஆர்ல பண்ணலாம், வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில பண்ணலாம். இல்லாட்டி ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, மிக்சட் ரியாலிட்டி யூஸ் பண்ணா நீங்க என்ன மாதிரி அவரை கொண்டு போகணுமானாலும் அந்த மாதிரி உங்களால பண்ண முடியும். இந்த ஒரு ஏரியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியில எப்படின்னா ஒரு ஏர்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி அந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள ஏர்கிராஃப்டே விட்டு எடுத்துடலாம். இந்த மொத்தமே வெர்ச்சுவலா பண்ணி பார்த்துட்டு தென் யூ கேன் பில்ட் அன் ஏர்போர்ட், சைஸ் அண்ட் மெஷர் எடுத்து பண்ணலாம். இல்லாம ஒரு ஏர்போர்ட்டை கட்டிட்டு அப்புறம் ஏர்கிராஃப்டை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி அது எங்கேயா போய் இடிச்சதுன்னா aircrafts are very expensive, so you can't do it. So all the simulations, all the kind of virtual things you can build on this, and then you can manufacture or trial or you do the test later on. So the whole of this can be made in AR and VR. Then comes your advanced robotics. ஸோ அட்வான்ஸ்டு ரோபாட்டிக்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா, ஒரு ரோபோ ஒரு ஃப்ளோர்ல போகுது, திடீர்னு நீங்க இடையில கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரோபோ உங்களை இடிச்சிடும். இதுதான் ரோபோ. பட் கோபோஸ்ன்னு வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட்ஸ். இந்த கொலாபரேட்டிவ் ரோபோ என்ன பண்ணணும்னா, அது போகும்போது நீங்க குறுக்க வந்தா நின்று உங்களுக்கு வழி கொடுத்து திரும்பிட்டு போகும். இதுக்கு பேர் தான் அட்வான்ஸ்டு ரோபோஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் கோபோஸ். ஸோ இது ஒரு advancement which happened in Industry Revolution 4.0. So the Industry Revolution 4.0, these are the important components which has come. அடுத்தது வந்து twin, digital twin ன்னு ஒன்று சொல்றாங்க. What is digital twin? Simulation and automation. ஸோ ஒரு விஷயத்த நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆட்டோமேஷனை நீங்களே சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துடலாம். மொத்தத்தையுமே ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்லயே முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மேனுஃபேக்சர் போடலாம். நான் ஏஆர்விஆர் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டை நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த காம்பனண்ட்டை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா சிமுலேட் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் டேக் இன் டு யுவர் ஹோல் திங். இதுல பாத்தீங்கன்னா சிஎன்சி மெஷின்ஸ் இருக்கு, அசம்பிளி ஆட்டோமேஷன் இருக்கு, பிறகு வேர் ஹவுஸ் ஆட்டோமேஷன் இருக்கு, பிறகு ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி இருக்கு,
பிறகு மெட்டீரியல் சயின்சஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங், குவாலிட்டி, all these we can combine into the digital twin. இதுதான் இப்ப லேட்டஸ்டா வந்த வெரி ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜி. இந்த ட்வின், டிஜிட்டல் ட்வின்னை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா component manufacturing become easy. If you may be thinking, why I am being a science student, I should know about it. What way it is going to help? Now, once again, I'll come to the point. Science students have got the basis. Science is the queen of science. Queen of science. Science is the math is the queen of science, and physics and chemistry are the fundamental science. Engineering is developed out of these three science only. So, நீங்க வந்து இதுலயே லேர்ன் பண்ணி நீங்க உங்களை வந்து டெஃபினட்டா யூ கேன் பில்ட் யூ மச் பெட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு மெஷினை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு யூ நீட் ஒன்லி a lot of scientists to put their effort. They should put their knowledge. அதை போட்டு டெவலப் பண்ணும்போது தான் ஏஐ உங்களால பில்ட் பண்ண முடியும். இதுக்கே எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பைத்தன்ல நாலேஜ் பீப்புள் வேணும். பிறகு வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு மெஷினை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் யூ மே ஹேவ் டு டூ. இது எல்லாத்தையுமே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் டூ இட். If you look at it, what kind of job opportunity across world ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, enormous amount of job opportunities that are present in the world. So நீங்க வந்து டெஃபினட்டா நீங்க வந்து இதுல நிறைய பண்ண முடியும். So this is a area where you can, so enormous amount of application you can do it. And இதுக்கு வந்து நிறைய சயின்ஸ் சில்ட்ரன் தேவை. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த ஒரு ரோபோ வந்துருச்சு, எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம், இந்த சிச்சுவேஷன்ல சில்ட்ரன் வில் லூஸ் தேர் ஜாப். இப்படி கிடையாது. யூ வில் கெட் பெட்டர் ஜாப். You will get better job. You will be better recognized. And once you learn this type of high tech, you can travel across the world. எனக்கு தெரிஞ்சு இயர் 2000 ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Y2Kன்னு வந்தது, இயர் 2000 Y2K. இது வந்து அமெரிக்கால என்ன ஆச்சு, ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் everything when they built, they never thought that it should be done on 4 digits. They have done on only 2 digits. DD MM YY or MM DD YY. MM refers to month, DD refers to date and YY refers to year. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியே வச்சு ஓடிட்டு இருந்தது. 90sல தான் they realized இயர் 2000 வந்தா இயர் 00ன்னு வந்துடும். அப்போ வந்து அது 1900 அல்லது 2000ங்கிறது கம்ப்யூட்டரால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமையும் we have to convert into MM DD YY. That is 4 Y's they need. So how will you do that? This become a big puzzle. அந்த டைம்ல இந்தியால நிறைய உங்களை மாதிரி சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் have pulled in and they studied IBM mainframe programming and they went to America. Today they are all citizens of the US and doing exceedingly well. And they have upgraded their knowledge. இப்போ சயின்ஸ் படிச்சவங்களே அங்கே போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சாங்க, சயின்ஸ் படிச்சவங்களே அங்கே போய் MBA பண்ணாங்க, இது பண்ணவங்களே நிறைய பேர் அங்கங்கே போய் படிச்சாங்க. இந்த படிப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் உதவிச்சு. ஸோ நீங்களும் you can learn Industry Revolution 4.0, become a big area to get opportunity across world. So what happened, இப்ப நீங்க இதுல போனீங்கன்னா this is yet another opportunity for you to become a global citizen. So எப்படி நீங்கன்னா don't ever think that you study in a college in a remote village ஆர் நீங்க வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து படிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள்ஸே பாத்தீங்கன்னா மெனி ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஒன்லி 2 days தான் ஆஃபீஸ் போனோம், மீதி 3 நாளும் வீட்டுல இருந்து தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு நாள் என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்திய மீட்டிங், அதை பத்திய உங்க பாஸ்ட அல்லது உங்க டீமோட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அது ஒரு நாள். இன்னொரு நாள் கிளையண்ட் மீட்டிங். இந்த 2க்கு தான் நீங்க ஆஃபீஸே போறீங்க, இல்லாட்டா ஆஃபீஸே போக வேண்டாம். இப்போ ஆஃபீஸ் போக வேண்டாம்னா நீங்க சென்னையில இருந்து ஒர்க் பண்ணா என்ன,
நீங்க புதுக்கோட்டையில இருந்தே ஒர்க் பண்ணா என்ன, எந்த ஊர்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணா என்ன, எல்லாமே ஒண்ணு தானே. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் slowly coming up. So you all have a great role to play, provided you children are putting great effort in learning all this technology. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இப்போ ஏஐ பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்றேன். இப்போ ஏஐன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து 3 விதமான டாஸ்க் we have to build. One is formal task, another is mundane task. Mundane task அது வந்து ரொம்ப interesting one. Mundane first வந்து formal task, another is mundane task, another is the expert task. இந்த ஃபார்மல் டாஸ்க் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார்மலா உள்ள வேலைகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேத்து, கேம்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கேம், இந்த ரெண்டை பத்திய டெவலப்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ஃபார்மல் டாஸ்க். சரி, முண்டைன் டாஸ்க் என்னென்ன? பர்செப்ஷன், காமன் சென்ஸ், ரீசனிங், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். இப்போ நான் இங்க ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ சம்திங் அபவுட் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ். இப்போ கூகுளில் வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ்ல பேசுவாங்க, தமிழ்ல பேசுறத ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்க முடியும். இப்ப ஆங்கிலத்துல சொல்றத தமிழ்ல அப்படியே மொழிபெயர்க்க முடியும். ஆனா அது வந்து 100% கரெக்டா இருக்காது. பட் ஓவர் அ பீரியட் யூ கேன் ட்ரெயின் த சிஸ்டம் அண்ட் தட் சிஸ்டம் வில் ஒர்க் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல். திஸ் இஸ் கால்ட் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். ரீசனிங். இப்ப ரீசனிங் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ தேர் ஆர் 500 murderers இன் அ ரூம். இந்த ரூம்ல நான் ஒருத்தட்ட துப்பாக்கி கொடுத்து நீங்க உள்ள போய் ஒருத்தனை சுட்டுருங்கன்ற, அவரு போய் சுட்டுட்டாருன்னா மீதி எவ்வளவு மர்டரர்ஸ் இருப்பாங்க? எல்லாரும் 499 வாங்க, 500 people இருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த fellow who has gone to kill also will become a murderer. So 500. இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனிங் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஆல். இது வந்து மனுஷனால பண்ண முடியும். இப்போ உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டா நீங்க எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. கம்ப்யூட்டர்ல இந்த லாஜிக்கை கேட்கும்போது கம்ப்யூட்டருக்கு அன்லெஸ் யூ டீச் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த ரீசனிங்கை கற்றுக் கொடுக்கணும். அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். another is the common sense. What is common sense? Common sense is not something possible for a computer. Computer doesn't think with a common sense. To create common sense, you have to build various programming principles. அதுதான் mundane task. அதுக்கு பிறகு பெர்செப்ஷன். சி, காமன் சென்ஸ் வந்து நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ண பழைய காலத்துலேருந்தே நம்ம கத்துக்கிட்ட பல விஷயங்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது இது இப்படித்தானே பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு காமன் சென்ஸ்ல பதில் சொல்றது காமன் சென்ஸ். பர்செப்ஷன்ங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு செட் சர்டன் பெர்செப்ஷன் ஆன் எவ்ரிதிங். அந்த பெர்செப்ஷன்ல நீங்க வந்து அந்த பெர்செப்ஷனை வந்து கரெக்டா அந்தந்த இடத்துல சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மைண்டும் அந்த சிச்சுவேஷனும் கரெக்டா கூடி வரணும். இதுக்கு இந்த பெர்செப்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி difficult area which is again comes under the mundane task of AI. So இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரையே ஒரு AI சிஸ்டத்தையே ஃபார்மல் டாஸ்க், மேத்தும் கேம்ஸும் இந்த ரெண்டையும் அவங்க பில்ட் பண்றாங்க. அது வந்து ஃபார்மல் டாஸ்க் ஏஐல. பிறகு முண்டேன் டாஸ்க்ல பெர்செப்ஷன், காமன் சென்ஸ், ரீசனிங் அண்ட் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு எக்ஸ்பர்ட் டாஸ்க். This is the most interesting one. Expert task வந்து first scientific analysis. இப்போ scientific analysisனா என்ன? இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன மாதிரி மருந்து கொடுக்கலாம்? எல்லா மருந்து கொடுத்துட்டோம், இதை கொடுத்துட்டோம் அது சால்வ் ஆகலை, இதை கொடுத்தோம் அது சால்வ் ஆகலைன்னு பலவிதமான காம்ப்ளிகேஷன், ஹைட்ரேஷன் வரும்போது டாக்டருக்கு வந்து difficult to think. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இதை ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எல்லா டயக்னோசிஸ் மெத்தடும் எல்லா விதமான அனாலிட்டிக் மெத்தட்ஸும் உள்ள வச்சிருக்கும் போது நீங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்ததும் இட் வில் த்ரோ த ஆன்சர் அவுட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ். ஸோ யூ டூ an analytical framework that will pick up the exact answer and do it. This is called expert task. Medical diagnosis is a huge area. இப்ப எப்படின்னா கேன்சர்லாம் முன்ன வந்து எப்படி வந்ததுன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எவ்ரி சொசைட்டில உங்களுக்கு வந்து 3ல் ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாம அது அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. இப்போ இந்த கேன்சர் பிகம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு
ஒரு பயங்கர அளவுல இது பரவிட்டு இருக்கு. இந்த கேன்சரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். ஹவு வில் யூ கண்ட்ரோல்? அதுக்கு வேரியஸ் டயக்னோசிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர். இது லிமிட்டட் டாக்டர்ஸ் மேல மட்டும் முடியாது. வி நீட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம். இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ்ல கொண்டு வரலாம். அதுக்கு பிறகு இன்ஜினியரிங் யூ நோ வெரி வெல், இட்ஸ் அ ஹியூஜ்லி க்ரோயிங் ஏரியா. உலகம் பூரா நீங்க போய் பார்த்தாலும் எவ்ரி வேர் தெர் வில் பி அ ப்ராப்ளம் டு சால்வ். Nowhere things goes easy. So and the engineering is one area. Then financial analysis is another area. Finance, நீங்க உங்கள நிறைய பேர் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா உங்களுக்கெல்லாம் finance becomes a very hugely developing area which has got fair amount of problems exist across world. So how will you solve the problem? The problem can be solved through AI, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கு தான் பிளாக் செயின் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. இந்த பிளாக் செயின் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் போகும்போது அந்த டிரான்சாக்ஷன் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன்டு மல்டிபிள் லெட்ஜர்ஸ். ஸோ மல்டிபிள் லெட்ஜர்ஸ்ல அந்த டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது அந்த டிரான்சாக்ஷன் வில் நாட் பி ஏபிள் டு பி ஆல்டர்ட். இப்போ ஒருத்தர்ல ஆல்டர் பண்ணலாம், 100 பேர் புக்ல போய் உங்களால ஆல்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபைனான்சியல் ஃப்ராட்ஸ் வில் ரெடியூஸ். அதுக்கப்புறம் கமிஷன்ஸ் தட் என்ஜாய்ஸ் அட் த மோமெண்ட் will get completely removed. There is no commission. Very marginal value transaction can happen. So either or blockchain is one area which is also AI dependent. Blockchain build pandranga. So these are the applications, wide applications we can think on AI. Now coming to this AI, I think AI has got this industry revolution has got a huge advantage for women. Women has got now come into industrial revolution so easily because women always they have two major problems. One is managing their home, another is building their career in life. These two they have to do together. So they cannot miss anything and they have to manage both. How will they manage both? They manage through Industry Revolution 4 because here you are working on the cloud. So நீங்க டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு காலையில 9 மணிக்கு போய் டிராவல் பண்ணி 1.5 மணி நேரம் போய் அங்க இறங்கி ஒர்க் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. யூ கேன் சிட் இன் அ comfortable place where you save the 1.5 hours of travel, be in your room, and then you will have the inputs comes across the world and you can work and conveniently you can get back to them. So this kind of a process is easily can happen on Industry Revolution. And another thing, you have got everything is an online platform. It is not offline. You don't have to go and operate an engine. You can operate the engine might as well sitting somewhere. Now robotic surgeries are being managed. Robotic surgeries are being managed from different part of the world. So they can straight away do it. The doctor who sits in Chennai will be able to operate a patient in Tanjavur. So he can do the same thing. Chennai to Nigeria le pannalam. Provided robots are connected on an AI platform, one can easily do it. So அந்த அளவுக்கு ஸோ நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு நீங்க எங்கேயோ ஒருத்தருக்கு நம்ம வேலை பார்க்கலாம். ஸோ that helps a lot of women entrepreneur, women skills to the world. That is one another thing. Then collaboration and networking. You will be able to collaborate with people across board online rather than you go to the place and connect yourself. You can connect people from offline. So that is another great advantage. So women can start, they open their own business. You can create women entrepreneurs. Women entrepreneurs can be created in Industry 4.0. Because women, see, the women employment and women entrepreneurship, everything, they should be given a comfortable board. They cannot be, I mean, they will not have the time to do a huge travel, or they may not be able to, take tasks which are complicated, go into the floor, etc. While they have a huge responsibility at home, they will not be able to function. So that is where this Industry 4.0 helps them a lot of a great deal. So
This is going to be the paradigm shift. This is going to change the life of people and gives you a fantastic flexibility. So India, particularly Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the states which is most advanced in the country. We have large number of industries. We have large number of education institutions. We have large number of people who are technologists. So this is a very huge state with, a state with great development. So you are being part of the state, make the best use of it, learn and continuously learn and build and continuously build your skills and be very successful in life. Thank you very much for this opportunity. I'm open to questions. If you all have some questions, you may ask. Thank you, sir. Thank you for the wonderful speech. You have explained very beautifully what Industry 4.0 is and what constitutes Industry 4.0 and how students can empower themselves to become part of the future. So, students, if you have any question for sir, you may drop it in the chat box. I will now call Ms. M. Akshaya from BBA department to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries of this program. I would like to express my gratitude to our chief guest, Dr. M. Arumugam sir, Professor of Technology at Plymouth University, UK, who has inspired us with information on Industry 4.0, leveraging the abundance, especially Internet, AI, digitalization. I would like to thank our esteemed RUSA State Project Directorate and coordinators and organizers of this program. I express my heartfelt thanks to our beloved principal, staff members, especially Dr. Anathurai sir and Dr. Mrs. Rajati ma'am, and last but not least, all enthusiastic participants of this program. Once again, I thank everyone for the success of this event. Thank you. Let me thank all of you for your patient hearing. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you for the wonderful speech delivery. Thank you, sir. Thank you so much, sir.